So today we will start talking about uh, phylogenetic tree, construction of phylogenetic trees. So what are these phylogenetic trees? We will just have a recap. I will share my whiteboard. It's not a whiteboard, it's a blackboard rather. Are you able to see the this blackboard? Yes, sir. Acha. Yes, Few things about what are phylogenetic trees. Recall. So what are the phylogenetic trees? Few things about them. So they first of all they represent hypothesis among a group of on the evolutionary relationship among a group of organisms. The second thing is that this phylogenetic tree can be built using morphological body shape and features, morphological, biochemical, behavioral, or molecular features. So while we are building a tree, we organize species into nested groups based on shared derived traits. So, like I have explained in the class, what are the shared traits? So, this is ancestor A, this gives rise to B and C.
So A, B, and C have some common characters. এটা বুঝতে পারছো তোমরা? হ্যালো? স্যার লাস্ট পয়েন্টটা আরেকবার বলুন। হ্যাঁ, এখানে বলছে we organize species into nested groups based on shared derived characters. That means, say from a species A, if you are getting species B and species C, that is because A, B, and C, they have shared derived traits. Shared derived traits are nothing but they are common characters. এটা বুঝতে পারলে? ধরো A has got a tail, C also has got a tail, and B also has got a tail. So the common character is the tail. ওটা হচ্ছে shared derived character. That means B and C have derived tail from A. এটা ক্লিয়ার তো? Yes, sir. হ্যাঁ Yes, sir, clear. The next point is molecular protein DNA sequences can be compared among species, and they can be, it's not it, and they can be used to build phylogenetic trees. তার মানে if you see, take the protein and DNA sequences, and then what you can do with this protein and DNA sequences, you can compare it, the protein and DNA sequences of species, and based on similarity and dissimilarity, you can build a tree. তার মানে closely related species can have, rather closely related species have less difference between DNA and protein sequences. এটা বুঝতে পেরেছো?
Hello? Yes, sir. Okay. Now let us draw this tree again. A, B, C, D, and E. A and B have a character. There is a species over here. This is the most কি হচ্ছে এটা, দাঁড়াও এক সেকেন্ড। এই হোয়াইট বোর্ডটাকে 12টা বাজিয়ে দিয়েছে এরা। This is the most recent common ancestor of A and B. This point over here. Then we can draw this for C and D again. This point is the most common, this point, the point you see over here. Are you able to see the yellow arrow? Yes, sir. Hmm. That is the most common recent ancestor of C and D. Now C and D and this point is the MCRA, most common recent ancestor of A, B, C, D. Again, we are drawing this point is the most common recent ancestor of A, B, C, D, and E. These are the species of interest, and they are the present day species. Those who are alive today. And these are the ancestral species. Are we clear so far? সবকিছু ঠিকঠাক বুঝতে পারছো? এবারে আমি আসল জায়গায় আসছি। Yes, sir.
We will come now to construction of phylogenetic tree. Here, let us we are talking about a species of rat, say for example. This is A, B, C, D, and E. And we have a MCRA of A to E, the most common recent ancestor, একেবারে তলায় এখানে. Okay, then the let's think of a rat. This is the rat. This is the most common recent ancestor. Now this rat, the tail was thin. Now they develop a character known as fuzzy tail. একটু লোমালো ল্যাজ হলো. So from this point, fuzzy tail characteristic came. B, C, D, and E. They have got fuzzy tails. Are you clear? Yes, sir. Okay, great. But their ears are still small. Then again, we see এটা হচ্ছে A does not have, Fuzzy tail. yes. They all have fuzzy tail. Okay, now B has, now next character is big ears. Now B does not have big ears. C, D, and E, they have big ears. Am I clear? Okay. Next character we are seeing whiskers. গোঁফ.
D and E have got whiskers. A, B, C, they don't have. Is this clear? D and Yes, E sir, have clear. whiskers. A, B, and C. So like this, you can actually, you keep on going and you start to construct a phylogenetic tree. Now, we are trying to build a phylogenetic tree. We are using species like the feature which we are using. This is the feature, and here are the animals we are using. First is lamprey. Lamprey are cyclostome, jawless fishes. Next, we are using antelope, right? Then we are using bald eagle. Then alligator. Have you heard of alligator? Anybody? Yes, sir. And a fish known as sea bass. And the features which we are taking into account, we are trying to find a relationship. Lungs, morphological character যেটার বেসিসে করছো, jaws, feathers, gizzard. Gizzard is an organ, ওই যে পাথর ফাথর যেগুলো খায় সেগুলোকে গুড়িয়ে দেয়। ওদের মুখ থেকে গালেটের কাছে গিজার্ড থাকে। ফার। নাও, ইন ল্যাম্প্রে, ডাজ ইট হ্যাভ লাংস? ল্যাম্প্রে মাছের লাংস আছে? No, sir. No, sir. ল্যাম্প্রের কি জ আছে? দে আর জলেস, দে ডোন্ট হ্যাভ জজ, ঠিক আছে? সাইক্লোস্টোমস, দে আর জলেস অ্যানিমালস, তাই জন্যই তাদের এখানে আছে। ল্যাম্প্রের কি ফেদার্স আছে? No, sir. গিজার্ড? Yes, sir. না, ল্যাম্প্রের গিজার্ড নেই। পাখিদের গিজার্ড থাকে। গিজার্ড হচ্ছে যারা ছোট গ্রেনস খায়, সেই গ্রেনস গুলো যেই ভেতরে যায় ওই পাথরের মতন জিনিস, ওটাকে গুঁড়িয়ে দেয়, গিজার্ড বলে। দেখে চিকেন টিকেন কাটলে গিজার্ড পাওয়া যায় ওখানে। ওদের কি ফার আছে ল্যাম্প্রে মাছের? No, sir. No, sir. So it is so that is 0. Now we go to antelope. Antelope হচ্ছে এক রকমের হরিণ। Do they have lungs? হরিণের লাংস আছে? বলতে পারো? Yes, sir. ওকে। Do they have jaws? চোয়াল আছে হরিণের? চোয়াল, চোয়াল, your jaws. হরিণের জজ আছে?
এটা আমার ছোট মেয়েও বলতে পারবে উত্তরটা। আছে। হ্যাঁ। হরিণের ফেদার্স আছে? No, sir. No, sir. হরিণের গিজার্ড আছে? পাখিদের থাকে, পাখির রেপটাইলদের থাকে। No, sir. হরিণের ফার আছে, গায়ের লোম? Yes, sir. আছে আছে। Yes, sir. ভেরি গুড। এবারে বল্ড ইগেলে যাই। বল্ড ইগেলের কি লাংস আছে? হ্যাঁ। ওকে, দে হ্যাভ লাংস। বল্ড ইগল, ডু দে হ্যাভ জজ? No, sir. পাখির জ নেই? Yes, sir. পাখির পালক আছে বল্ড হ্যাঁ। ইগল? Yes, sir. দে হ্যাভ গিজার্ডস। গিজার্ডটা Yes, sir. জিনিসটাই তোমরা জানো না, তাই জন্য তোমাদের গিজার্ডে গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। পাখির কি ইয়ে আছে, ফার আছে? No, sir. Now let us go to alligator. Alligator has got lungs. Alligator has got jaws. Alligator does not have feathers. Alligator has got a gizzard. Alligator don't have fur. এবারে প্লেন মাছের জন্য যাও। মাছের লাংস নেই, কিন্তু সি বাসের জজ আছে। ওই মাছগুলো, রুই মাছ, কাতলা মাছ, এরকম সি বাস মাছ, এদের জজ থাকে। And they don't have feathers, they don't have gizzard, and they don't have fur. So you have constructed a sort of relationship. Next thing is that we need to know, out of all these characters, which character is ancestral and which is derived. For this, এই টেবিলটা দেখো, look at this table. Which is ancestral characteristic and which is derived characteristic. Now try to find out, we will try to find out which organism is an outgroup. এই টেবিলটা দেখে you are trying to find out which is an outgroup. That is, which animal has got nothing? কিছুই নেই। Lamprey. ল্যাম্প্রে। It has got nothing. না কোনো প্লাসই নেই, সবই মাইনাস। সব সব সাবজেক্টেই ফেল করেছে। ওকে তো ক্লাস থেকে বার করে দিতে হবে। So if we draw এই যে you are drawing this line, ল্যাম্প্রে, তাহলে how is the lamprey first? এবারে now you are trying to find out which organism একটা সাবজেক্টে পাস করেছে। Sea bass. সি বাস একটা সাবজেক্টে got a plus. So what is the difference between lamprey and sea bass? Jaws. So jaw is an ancestral characteristic. Okay. Okay, sir. So you are drawing over here.
jaws. Because now you know that sea bass, antelope, bald eagle, and alligator All have jaws. all have jaws. Now we go to this table again once more. Now next we are next day. এবারে sea bass, jaws has character done. Among the remainder, what is the difference between sea bass and the next person? Next character কি হতে পারে? Antelope, bald eagle, alligator, and sea bass. There is you try to find out which is the next difference. The lungs. Lungs. Very good. We have found out the next difference. This is one thing which sea bass has got. Sea bass হচ্ছে second bad person in this মানে second feluda in this group. Okay. Now second feluda and the baki pasudas, what is the difference between them? Lungs. So lung is the next ancestral characteristics or derived, which is derived. এখন derived হয়ে যাচ্ছে. Now we are drawing এখানে sea bass. You're drawing it. এবারে you had given over here jaws. sea bass বলছি. This was lamprey. Okay. Next, jaws এর পরে what you come? Lungs. Presence and absence of lungs. So sea bass is over here. Now who have here? Antelope, bald eagle, alligator. এবারে the next point which we come, দেখতে পাচ্ছ এটা? হ্যাঁ Yes, sir. Now lungs হয়ে গেল, হুম jaws হয়ে গেল। এবারে what are remaining? Feather, gizzard and fur. ঠিক আছে? Feather and gizzard are present in whom? Feather is, The bald eagle and the alligator. feather is not present. Gizzard is present. Gizzard is the point which is present. Are then we find a point which is found only in antelope. That is fur.
So first lamprey. প্রথমে কি দেখছিলাম আমরা? What was the character here? Jaws. Jaws. Sea bass. Okay, then we found out lungs. Sea bass আলাদা হয়ে গেল because of lungs. Now lungs আছে, এবারে সব আলাদা আলাদা আসছে। This is fur. This is antelope, which is the nearest neighbor. এবারে আমরা একটা করছি যে antelope. এবারে নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে, তুমি দেখছো যে ফার আছে, এবারে বাকি কারা পড়ে রয়েছে? বাকি পড়ে রয়েছে অ্যালিগেটর অ্যান্ড বল্ড ইগল। ওকে, so what do they have in common? Alligator and Gizzard. gizzard. Gizzard আছে বলে অ্যান্টিলোপ আলাদা হয়ে গেল। Antelope doesn't have gizzard. Okay, Yes. and who have gizzard? One is alligator, the other is bald eagle. Bald eagle এর এখানে feathers আছে, ঠিক আছে? Are we clear on this? Yes, হ্যাঁ sir. কি না বলো? Yes, sir. অঙ্কুর? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ মানেই ঠিক আছে। বাচ্চা বাচ্চা লাগছে না এগুলো? নাও ইফ এবারে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, if we rotate it over here, এটা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছ বাঁদিকে? হ্যাঁ Yes, sir. এবারে আমি এটাকে আই এম ড্রয়িং ইট ইন আনাদার ম্যানার। এটা ল্যাম্প্রে, জজ এসেছে, সিবাস, এবার you have rotated over here. So what happens is alligator comes over here, bald eagle has come over here, না এটাকে একটু পুছি, এটা ভুল আঁকছি, এক সেকেন্ড। antelope, bald eagle, alligator, sea bass, lamprey, antelope, fur, bald eagle, feather। এটা আনসার, এটা ইট চেঞ্জেস অফ।
এটা এইভাবে হবে না, রোটেট করলে দা আইডিয়া উইল গো রং। ওকে, আমি আরেকটা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করছিলাম, ওটা হবে না। So this part is clear তো, এই জায়গাটা? হ্যাঁ। স্যার ঠিক Yes, আছে, sir. ওকে ওকে। ঠিক আছে, আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করি। Next day with this we will continue with this example on another analysis known as parsimony analysis. আচ্ছা, নেক্সট ডে ইজ, আমি এমনি টুমরোতে অফলাইন একটা অনলাইন করে নিচ্ছি, তারপরে বুধবার বা বৃহস্পতিবার তোমাদের বলছি আমি মানে অফলাইন কোথায় করব। তাহলে নেক্সট ক্লাস ইজ অন মানডে 10 AM করো। ওকে, কালকে। ওকে স্যার। ওকে। ওকে, তোমাদের কালকে ক্লাস কটায় আছে কলেজে? স্যার 12টায়। দেরি আছে, তাহলে 10টার সময় ফাটাফাট হয়ে যাবে। হাফ অ্যান আওয়ার 15-20 মিনিটস ক্লাস নেব কালকে। ওকে স্যার। তোমাদের কোয়েশ্চেন্স আছে? নো স্যার। No, sir. ওকে ওকে ওকে, দেন আমি ক্লাস এন্ড করছি।